cameras with SIM cards were discovered in the official residence of an Islamabad High Court judge, capturing audio and video recordings. The USBs retrieved from these cameras contained private recording of the judge and their family, constituting rather serious accusation. This is very serious. These are the very serious allegations leveled by the honorable judges. These allegations fall within the scope of criminal offenses. According to principles of criminal laws, providing the date, time, place, and manner of the offense is basic requirement to establish an offense. However, the aforementioned accusation lacks specific details such as names, individuals involved, CCTV footage of the court premises, and outstretched of the residence of the judges or any other tangible evidence. Therefore, my humble submission is that in order to thoroughly investigate these allegations and to fix responsibility to the delinquents for arriving at just and proper conclusion of the matter, the Pakistan Bar Council proposes the formation of a judicial commission, may be comprised of one or more sitting judges. As such, factual controversy cannot be inquired, investigated under Article 184(3) of the Constitution. This commission may be allocated a specific time frame to conduct a thorough inquiry, and a consequence whereof the delinquent whosoever may be prosecuted under the criminal law. Nevertheless, judges of the Honorable High Courts and subordinate courts possesses the authority to prosecute any individuals who interferes with the judicial work under Section 228 of Pakistan Penal Code and Contempt of Court Act 2012. It is imperative to establish a precedent for prosecuting such individuals to serve as a deterrent within society and uphold the sanctity of the judicial process. In this regard, the judges throughout the country may be encouraged to exercise boldly such powers of the laws available to them. So, in this regard, if I may be allowed, may I read the section 228 Pakistan Penal Code, which is very much clear, Lordship. I read, Lordship. Intentional insult or interruption to a public servant sitting in judicial proceeding. Whoever intentionally offers any insult or causes any interruption to any public servant while such public servant is sitting at any stage of a judicial proceeding shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 3,000 rupees, or with both. The procedure for this section has been provided in section 480 and 482 CRPC. So, with the permission of this Honorable Court, may I read these sections 480 and 482 CRPC. May I read, Lordship? Ji. Section 480 CRPC. Procedure in certain cases of contempt when any such offense as is described in Section 175, Section 178, Section 179, Section 180, or Section 228 of the Pakistan Penal Code is committed in the view or presence of any civil, criminal, or revenue court, the court may cause the offender to be detained in custody
and at any time before the rising of the court on the same day may, if it thinks fit, take cognizance of the offense and sentence the offender to fine not exceeding 200 rupees and in default of payment to simple imprisonment for a term which may extend to 1 month unless such fine be sooner paid. Now may I read, Lordship, the section 482 CRPC. Procedure: the court considers that case should not be dealt with under section 480. The court in any case considers that a person accused of any of the offenses referred to in section 480 and committed in its view or presence should be imprisoned otherwise than in default of payment of fine, or that a fine exceeding 200 rupees should be imposed upon him, or such court is for any other reason of opinion that the case should not be disposed of under section 480, such court, after recording the facts constituting the offense and the statement of the accused as hereinbefore provided, may forward the case to a magistrate having jurisdiction to try the same, and may require security to be given for appearance of such accused persons before the such magistrate, or if sufficient security is not given, shall forward such person in custody to a magistrate. Number 2, the magistrate to whom any case is forwarded under this section shall proceed to hear the complaint against the accused person in manner hereinbefore provided by the law. Now, another law, my Lord, which is Contempt Act 2012, is also provided the punishment for the, if I may be allowed, may I read the Contempt of Court Act 2000. Ji. Lordship, Section 3 of the Contempt of Court Act 2012. Contempt of court definition. Contempt of court ordinance 2003, which is a valid law. नहीं ये strike down हो गया था बाद में क्या करना? Definition छोड़े, cooperative part बताएं. Lordship, whoever disobeys or disregards any order, directions or process of a court which he is legally bound to obey or commits a willful breach of a valid undertaking given to a court, or does anything which is intended to or intends to bring the authority of a court or the administration of law into disrespect or disrepute, or to interfere with or obstruct or interrupt the process of law or the due course of any judicial proceedings, or to lower the authority of a court or scandalize a judge in relation to his office, or to disturb the order or decorum of the court, is said to commit contempt of court. Submissions, Dear Lordship. ये वाइस चेयरमैन साहब, Lordship, आपके इस रिपोर्ट के बाद तमाम हाई कोर्ट्स ने अपनी 2012 का सबमिट की है. सर ये एक 2012 का है. Expedient to This law was struck down in Bas Mohammad Kakar. 2003 is the valid law. वो वहाँ से पढ़े. चले 2003. It's almost the same. ये Same is वाइस चेयरमैन साहब, Lordship. आपके इस रिपोर्ट के बाद सारे हाई कोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिन्होंने इस लेटर से ज़्यादा ग्रेव और रीसेंट मैटर्स को और सिर्फ सर्टन पॉलिटिकली कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स में उन्होंने हाईलाइट किया है. एंड वन ऑफ द हाई कोर्ट हैज़ गॉन टू द एक्सटेंट
of saying that it's a phenomena which amounts to subversion of the constitution. غالباً پاکستان بار کاؤنسل نے وہ ہائی کورٹس کی وہ رپورٹ شاید کنسیڈر کر کے اپنی ریکمنڈیشنز فارمولیٹ نہیں کی. اسپیکنگ فار مائی سیلف, it is not a 6 judges letter. They have highlighted a phenomena which has existed, and in the last hearing the Attorney General also acknowledged that it was happening in 2018. That's true. So everyone knows that these things are happening. آپ اپنی آپ باتیں صرف یہ بتا دیجئے گا کہ یہ فینومینا نہ دھرنے ججمنٹ سے ختم ہوا نہ کسی اور ججمنٹ سے ختم ہوا. What deterrence can be created? آپ جو کہہ رہے ہیں, دیکھیں, let us be very very honest. You are expecting high court judges. I mean, we all have remained in high courts. In 2018 and 2019, the high court judges, جو independent judges تھے, وہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج سپریم کورٹ کا کمپلیسٹ ہونا تھا. لیکن آپ سب مان رہے ہیں کہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے, لیکن اس کا ڈیٹرنس بتا دیں ان لائٹ آف all the high court's responses that has been received. I think that would be more appropriate. It has gone now beyond these 6 judges' letter. We will exclude the time that the bench takes during your response. سر آپ کو ہم نہیں کاٹیں گے. اس میں سر میری بالکل چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ جب تک ہم کوئی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کریں گے, دیکھیں نا پریسیڈنٹ سیٹ کیسے ہوگا نا, جو ایڈمیٹڈ ہے, جو ہو چکا, سر ہم لوگ اس پہ تو کنسنسس ہے کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. نہیں, اس کے لیے بھی ہم آپ سے پوچھ رہے تھے کہ حکومت تو کچھ نہیں کر رہی, آج سے نہیں ہو رہی, جب سے بھی ہو رہی ہے حکومت کچھ نہیں. تو ہم کریں گے نا سر, جوڈیشری کرے گی نا سر. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ عمل بتایا جائے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہو, ہم خود کر سکیں. یہ تو 70 سال یہ تو سر پھر انف از انف. نہیں, ہر آرڈر کو کمپلائنس کرنے کے لیے, اس کی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایگزیکٹو کی ضرورت پڑتی ہے. ریاض صاحب, کنٹیمپٹ سے زیادہ, انٹرفیئرنس سے زیادہ کون سا عمل برا ہوتا ہے؟ مرڈر ہوتا ہے نا. بالکل سر. وہ کب سے منع ہوا ہے؟ رک گیا ہے؟ نہیں سر. تو وہ یہ تو معاشرے ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. اگر آپ کسی نے آج آپ حکم دے دیں مرڈر ہونا ختم کر, رک جائے, تو ہم رکے گا تو نہیں, وہ تو چلتا رہے گا. وہ ہمیں کیسے اسے ڈیل کرتے ہیں وہ سزا والی باتیں ہیں. سزا جزا کی بات ہے. جیسے آپ نے کہا جزا سزا ہوگی, تو پھر دوسرا کہے گا ہاں دیکھو اس نے قتل کیا, اس کو سزا موت ہو گئی تو قتل نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ ڈیٹرنٹ ہو سکتا ہے, دوسرا یہ ڈیٹرنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب کچھ نہ ہو تو کہے گا ہم بھی کر لیتے ہیں. تو آپ اپنے آرگیومنٹ کر لیں. اگر ہم آپ سے بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے, ہم صرف سننا چاہتے ہیں. جی سر. تو ہر کیونکہ یہ سب لوگوں نے لمبے ٹائم لیے, تو آپ اپنا کمپلیٹ بس میرا بالکل کمپلیٹ. مجھے یہ سجیشن دینی ہے کہ جب تک ہم پروب نہیں کریں گے, جب تک رسپانسبلٹی فکس نہیں کریں گے, جب تک کوئی پریسیڈنٹ نہیں بنائیں گے پنشمنٹ کا, کسی ایک کو پنشمنٹ ملنی چاہیے اگر اس پروب کے بعد, تو ایک پریسیڈنٹ بنے گا, ایک ڈر ہوگا, ایک خوف ہوگا. دوسرا, ججز کو انکریج کرنا چاہیے کہ ان کے پاس جو لا اویلیبل ہے وہ اس کو ایکسرسائز کریں. بس دیٹس آل مائی لارڈ. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں, کیونکہ بولنے کے لیے تو سر یہ سارا دن ہم بولتے رہیں گے تو یہ چلتا رہے گا, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل نکالنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو ہم باہر جا کے پولیٹیسائز کریں. آپ کے دو پھر جہاں میں سمجھا, ایک آپ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن ہو, بلکہ 3 چیزیں ہیں. 2 باتیں اور آپ نے کر دیں کہ وہ کنٹیمپٹ ایکٹ وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے اختیارات, اور اگر وہ سمجھتے ہیں تو کرمنل لا کے تحت بھی جا سکتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی مختصراً بات ہو گئی. ٹھیک ہے, یا کوئی اور بات تھی؟ جی سر, ٹھیک. بلکہ ایک چیز اور آپ بتا اور دیں, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا بھی سر میں نے گزارش کی کہ جو پہلا پورشن ہے وہ سیگمنٹ ریفر میں ادھر صرف اتنی وضاحت کر دوں, سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک الگ آئینی ادارہ ہے. ایٹ لیسٹ even though I am chairman of that institution as well, I will not as Supreme Court direct the Supreme Judicial Council to do anything. وہ اپنے وہ اس کے ممبران 5 ہیں, 1-2 بیٹھے ہوئے ہیں, 3 نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ریفر کرنے کے لیے ایک پروپوزل اور آپ کی طرف سے شاید آنی چاہیے تھی کہ اب بینگ پاکستان بار کونسل, اب جو وکلا کی طرف سے ججز پہ اب جو بھی پریشر سمجھے یا جو بھی سمجھے,
उसको आप कैसे रोकेंगी? मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं. व्हेन आई वाज इन कोयटा, मेरे सेशन जजेस मुझे कहते थे कि हमने उनको कहा कि आप ताकत पकड़े, हम आपके साथ हैं. उन्होंने कहा जी हम किस तरह करें? एक वकील साहब आता है कि जी मैं आज जमाल साहब के साथ बैठा, मैंने आपकी बड़ी तारीफें की. तो वो समझा कि जब तारीफ कर सकते तो मेरी गिबत भी कर सकते हो, इसलिए वो जज कंप्रोमाइज हुआ उस वकील से. देखिए फैक्ट्स आज हम सबको मानना चाहिए. हमें आप पाकिस्तान बार काउंसिल ये मान ले कि आपकी तरफ से भी बातें होती हैं, इसको भी डिस्करेज करना हो, बल्कि आप अंडरटेकिंग दे कि आप इसको डिस्करेज करने के लिए पूरा स्टेप. मैं सर 5 मिनट की गुजारिश करूंगा, हमारे सीनियर मेंबर हैं. मैं अर्ज करूंगा सिर्फ 1 मिनट के लिए. एज माय लॉर्ड हैज पॉइंटेड आउट, इट्स एब्सोल्यूट ट्रू कि जो बाकी हाई कोर्ट्स का रिस्पांस आया है वो हमारे सामने नहीं था. उसके बाद जब मोहतरम अटार्नी जनरल साहब ने पढ़ा है, देयर आफ्टर वी केम टू नो द पर्टिकुलरली द रिस्पांस गिवन बाय द पेशावर हाई कोर्ट एंड लाहौर हाई कोर्ट. हम ये समझते हैं कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक डेटरेंट होना चाहिए और उसके लिए मैयस जो क्या है हमने जनाब पे छोड़ा है. बार स्टैंड बाय द जुडिशरी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एंड इट्स वेरी अलार्मिंग व्हेन वी से the cameras have been recovered from the bedroom of a judge. It's very unfortunate. Even what to talk of judge, I would say, even the probing into the personal life of any individual, that would be taken care of. कैसे जरा बताएं ना, वही तो बात जी है. मैं गुजारिश या आप चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो या ना हो? जी हम चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन. आपकी रिपोर्ट में जिक्र है, आपने कहा है कि क्रिमिनल नेचर के जो हमने में प्रूव करेंगे. जी बिल्कुल. मैं दूसरी गुजारिश करूं, हमने अपनी बार काउंसिल में एक लफ्ज हमारा रेजोल्यूशन का यूनानिमसली कैरी किया. जहां किसी को एतराज था उसको काटा, दूसरा किया. उसमें हमारे रेजोल्यूशन में ये है कि सिटिंग जजेस का कमीशन बनाया जाए. दे शुड प्रोब इनटू द मैटर एंड दे शुड प्रपोज द एक्शन टेकन अगेंस्ट द डिलिंक्वेंट, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस मैटर. नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. एक छोटी सी गुजारिश इधर मेरे जहन में एक आई है कि क्योंकि हम जो जुडिशरी है उनको कंप्लायंस के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत पड़ती है. जब भी कोई जज ऑर्डर करता है तो जाहिर है वो पुलिस को कहेगा या किसी एजेंसी को कहेगा. तो हम कहते हैं कि बिल्कुल अदलिया को आज़ाद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव का फोर्स उसके अंडर में होना चाहिए, जो कंप्लायंस जिस तरह वो माजी में काजी खुद कंप्लायंस करवाते थे. ये हमारे इस्लामिक हिस्ट्री है. तो हम कहते हैं कि ऐसी समझते हैं कि क्या एग्जीक्यूटिव कोर्ट के अंडर नहीं है? नहीं सर है. तो फिर क्या लेकिन यही तो अपने आप को स्ट्रेंथन करना है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट अंडर मैनेज पे अमल करे, ना करे तो उस एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए. चले आगे, चले नेक्स्ट पे करते हैं ना. कोई नई पॉइंट बताएं तो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन. बस सर ये मैंने की कि प्रोब होना चाहिए एक. अगर बाद में कोई ख्याल आए बता दीजिएगा, अभी तो चलें आगे बढ़ते हैं थोड़ा. No, thank you very much, sir. Sorry, I have to push you, but there are a lot of people. Later on, we have to speak on the provincial bar council as well, Punjab bar council. वो बाद में हम करेंगे बाकी सीनियर्स के बाद. Repetition ना allow करें सर. प्लीज. नहीं देखिए, आपकी जो बातें हैं कि जी एक कंटेम्प्ट लॉ है, एक क्रिमिनल लॉ है, एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, चौथी बात इन्वेस्टिगेशन है. ये अब कोई लोग इनसे डिसएग्री करें, हम लंबी लंबी तकरीरें सुनने नहीं बैठे हुए. बस यही है सर. बस ठीक है. अब नेक्स्ट मैंने तो सर कोर्ट का टाइम बचा है. सुप्रीम कोर्ट आ जाए. थैंक यू. आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो काम करे जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है. दैट इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग. हम सजेस्ट करेंगे. रियलिटी बहुत डिफरेंट है. The reality is very different. We all know what is the reality. निकालें. आपका नंबर क्या है? आप हाई कोर्ट्स की रिपोर्ट्स तो देखें. वो सारे जजेस हैं, ये वो गलत नहीं कह सकते हैं. आप जिस तरह भून साहब ने कहा है उसको देख के हो सकता है आपका व्यू चेंज हो जाए. जी व्हाट नंबर आर यू फाइल? 398 I've been told. 398 CMA 398 of 2024. जो अभी दी आपने? जी मैंने आज ही दिया. आपने तो हाई कोर्ट के देख लिया ना. Do you want to read it or you want to? But I'll be reading it out. But before that, may I very humbly request all the honorable judges here. Not to interrupt you. No, my lord, I am Can I make more that than request happy on to your have behalf? interruptions. What I'm requesting here is that when we say
on live TV, which the whole nation is watching, that the Supreme Court was complicit, or for that matter, that the judges were compromised, the Superior Court judges were compromised, we are not sending a good message. And these hearing, and what happened in the last state of hearing, is actually eroding public trust. And this trust Hearing is eroding public trust. my lord, what was said in the hearing on the last date, and I'll be pointing it out when I read from President Saab, who are we answerable to? My lord, we are To the answerable people to of this firstly to country. Almighty Allah, Sun le. and then to any other sun le. Let him complete it. Please, otherwise we'll be hurting. आपने कह दिया ना, देखें प्रेसिडेंट साहब, हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है, जिससे हमारी credibility बिल्कुल erode है. People do not देखिए, have आप confidence. sorry Now, to say, I have to interrupt. it Please is proceed the with truth. your so case. grateful, sir. people So must know the truth. Yes, my lord. Don't be afraid of that. My lord, the truth should come from somewhere else. If you're sitting here and you're actually accepting that you were complicit, Then you have no what business is to the- sit here. what is the answer Then to why this? don't you say you have no Yes. business to sit here? So let me I mean, first. sorry, I will put it very bluntly. Yes, If you are complicit, don't sit here. Let me start from आगे para- बढ़े. Let me start. I'll President, read. please, I'll read. President I'll Saab, read. Let's not. President Let's, Saab, my lords. Let's not President enter Saab, into a debate it is here. not I that I have said it. It is the Attorney General who said it. Everybody And said it. in the High My lord, Court. it is. Yes. It is so recorded there in the was High Court's complicit. comments. But in the High Court let's there start were from here. judges. Well, Lord, let me start from here. I very humbly draw my lord's attention to para G at page 5 of the CMA. I'll read that first and then I'll start. It is deeply concerning that to note that the judgment dated April 29, 2024 by a judge of the Islamabad High Court, which explicitly stated, and I quote, "The letter is not in the nature of a complaint, as the SGC has no mandate to investigate the actions of intelligence operatives, and was also not a communication meant for public consumption. It was a confidential intra-institutional correspondence that got leaked to the media and has attracted public debate." This was recently said by an honorable judge of the Islamabad High Court. Who said it? My Lord Justice Babar Sattar. I was not actually happy to name someone. It is surprising that this judge, a signatory to the said letter, claims it was meant to be confidential. An urgent inquiry is necessary to determine how the letter was publicized without first being addressed to the chairman and members of the Supreme Judicial Council. The individual responsible for its leakage must be identified and held accountable. Now, my lord, I take your lordships back. I will start reading from para 5 of the CMA that I filed. The Constitution of Pakistan, I hope my lords are there. Paragraph? Para 5, page 2 of the CMA, sir. The Constitution of Pakistan entrusts the judiciary with the sacred duty of upholding justice free from external influences. This principle is fundamental not only to the administration of justice, but also to maintaining the balance of power within the state. It is imperative that judicial independence be safeguarded at all costs to ensure a just and equitable society. The Supreme Court Bar Association of Pakistan reiterates that any attempts by other branches of the government to undermine this independence are unconstitutional and detrimental to the rule of law. In the light of recent events, the Supreme Court Bar urges the Supreme Court to reassert its constitutional authority and to ensure that mechanisms are in place to prevent any form of coercion or undue influence from state agencies. The judiciary must operate without any direct or indirect pressure that could compromise its impartiality. This includes, but is not limited to, inappropriate communications, threats, or any other forms of interference in the due process of law and judicial decision making. Furthermore, the Supreme Court Bar advocates for the enactment of stricter laws and regulations that penalizes interferences in judicial matters. These should be designed to protect judges from pressure that can arise from other branches of the government or from within their own ranks.
Ensuring that judges are able to perform their duties without fear of retribution is crucial for maintaining public confidence in the judicial system. In these circumstances, the Supreme Court Bar submits the following proposals. While the Supreme Court Bar welcomes the initiation of instant proceedings under Article 184(3) of the Constitution, however, it is suggested with utmost respect that the autonomy and independence of the High Court, as enunciated in the Constitution, must be kept in mind while deciding the instant list. It is also humbly submitted that the issue in hand has significantly eroded public trust towards the judiciary as the organ of the state. Any such incidents as the one highlighted in the letter dated 25th of March 2024 should ideally be addressed internally by this Honorable Court or by the High Court itself, as the High Court is constitutionally empowered to devise its own practice and procedures. The public exposure of the letter and the ensuing proceedings have severely affected the sanctity of the judiciary as an organ of the state in the eyes of the public. Being a judge is not merely a profession but a calling, necessitating a sacred commitment to ethics and duty. The old adage of being above suspicion, like Caesar's wife, underscores the necessity for impeccable personal conduct and professional integrity. The basic oath of a judge, as provided in the Constitution, mandates service without fear or favor, affection or ill will, a directive that must be followed both in letter and in spirit. Failure to do so constitutes a violation of the solemn oath sworn upon the Constitution, carrying significant consequences. The judiciary primarily comprises the constitutional judiciary, the Supreme Court and the High Courts, and the subordinate judiciary, which is subordinate to the respective High Courts. The practice and procedure relating to the judiciary are addressed in Article